Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic. Music can be so different in genre and vivid in colors. It can be classical music performed in magnificent opera house or filled with a young energy like hip-hop performed in the northwest mountainous area. These very different vibe of music performed in Vietnam in this episode will show you how open and welcoming the country is to music. Moving on to other type of art, leather painting, stamping and carving is also quite an interesting hobby. Want to know more? Let's go with us to the lifestyle segment to discover more. Creativity in the art of leather carving. World-famous musical Les Miserables premiered in Vietnam. Students bring hip-hop to Northwest Mountains. Agora's biggest photo contest of the year includes 50 finalists chosen from over 35,000 submissions worldwide, with 4 images taken in different locations across Vietnam. The 4 photographs include the works The Shadow, taken by Cao Kỳ Nhân on Hòn Bà Islet of southern Bà Rịa Vũng Tàu province. Harvest Sach by Nguyễn Ngọc Hòa captured the moment Vietnamese farmers harvest sach, which is later used to weave mats. Picture of a woman wearing áo dài on a paddy field of central Quảng Ngãi province, captured by photographer Duy Sinh, and Smile of Mom by Mạnh Cường. 5 artworks exploring the link between culture and the environment are being showcased at the University of Science in Hanoi, starting from November the 27th and last until November the 29th. The works by artists Nguyễn Linh Chi, Lê Giang, Phạm Thu Hằng, Trần Thảo Miên, Nguyễn Đức Phương will be exhibited as part of the project titled Citizen Earth. This year's project aims at spreading awareness of environmental issues and connecting individuals and organizations into a network to support each other. Citizen Earth belongs to the cultural and artistic responses to environmental change program. Vietnamese film Secrets of the Wind, directed by Nguyễn Phan Quang Bình, finally hits the cinema on November the 27th. The film is a romantic thriller that tells the story of Linh, an art student who meets a ghost upon moving into a new home. Linh then goes on a quest in order to solve the mysterious death of the person who became the ghost, discovering what is truly valuable in life along the way. Young actors Khả Ngân, Quốc Anh, and Hoàng Yến Chibi play the film's main characters. Despite the unpredictable context of the COVID-19 outbreak that has caused disruption all over the world, the European Film Festival in Vietnam 2020 opened in Hanoi on November the 21st. The festival presents 13 fascinating movies from 14 European countries. Many of these selected movies have won several renowned national and international awards. The audience will find in the movies journeys of youth and maturity, of history and modern life, of family values and loneliness in today's busy life. Organized by the EU delegation to Vietnam under the support of the European Public Outreach Program and the EU member state embassies and European cultural centers in Vietnam. This 20th edition of the festival will last until December the 3rd. The 6th studio album of the Vietnamese legendary rock band Bức Tường, or The Wall, was officially released on Thursday, November the 26th, marking the 25th anniversary of the band. For this comeback, only 1,000 limited edition CDs will be sold. Apart from that, The Wall also held a live show to introduce the album, live streamed on the band's fan page and platform FPT Play.
The Concert of Childhood Memory 2020 was held at the Vietnam National Academy of Music on November the 28th to the 30th and brought together more than 60 talented young artists. The annual concert featured compositions of famous composer Joe Hisaishi, used in Studio Ghibli's films such as Spirited Away, Howl's Moving Castle, and My Neighbor Totoro. With the theme Coming Home, this year's event aims to provoke the desire to find their own home in each audience, or in other words, to find their true selves. Through the occasion, the organizers wanted to pay tribute to all the audience and artists who have been following the program for the past 5 years. On the evening of November the 27th, a gala dinner themed Feasting with Fame was held in Ho Chi Minh City within the framework of the 2020 Annual Week of Italian Cuisine in the World. The event was attended by the Italian Consul General to Ho Chi Minh City, Dante Brandi. The Week of Italian Cuisine in the World is an initiative involving a network of 296 Italian diplomatic and consular missions and Italian cultural institutes to promote Italy's culinary culture, which is at the core of Mediterranean food and fundamental to the Italian identity and lifestyle. There is no boundary in creativity. A work of art can be made out of any material. But can you imagine a colorful and vivid painting could be carved out of a piece of leather? It is totally possible thanks to the art of stamping and carving on the leather surface, favored by many young people. Apart from that, the artists also make use of shredded leather to create accessories or notebooks. Care to know more? All about these young leather artists can be revealed in today's segment of Culture and Lifestyle. At first glance, these paintings look like normal works of art on paper or canvas, but they are not. This painting was carved and stamped on a piece of leather like this. It was created through the art of leather carving that's recently gained popularity in Vietnam and is favored by many young people for its uniqueness and high artistic value. Mình làm về đồ da cũng được khoảng 6 năm nay rồi. Mình cảm thấy có một chút đam mê với cả cái nghệ thuật chạm khắc trên da, thì nó cũng có liên quan đến ngành nghệ thuật mà mình đã từng học. Mình học ngành đồ họa của trường đại học kiến trúc Hà Nội. Thực ra thì ban đầu đến với đồ da thì chỉ là để xả stress thôi. Mình làm thấy rất là vui, cứ ngày kiểu mỗi ngày làm một chút và mình không từ bỏ sản phẩm nào cả. Mình cứ làm đến tận cùng, kiểu nó có xấu hay là kiểu đường chỉ lệch lạc thì cũng cố làm đến cùng. Thì về dần về sau thì mình cũng làm được những cái sản phẩm hoàn chỉnh hơn. Leather carving is the art of using sophisticated tools and techniques to create a three-dimensional appearance for patterns on the surface of leather, then adding color to produce unique works of art. However, not all types of leather are suitable for this carving. Không phải là loại da nào cũng chạm khắc được. Có các loại da là da thuộc từ thảo mộc. Đây là cái da thuộc từ thảo mộc. Khi mà cầm cái miếng da này, một miếng da bình thường, ví dụ như đây là một miếng da lộn, thì cái bề mặt này của nó là bề mặt thường này. Khi mà bạn cầm, bạn sẽ có cái cảm giác là cái da này nó cứ xốp giống cảm giác giống cầm một tờ giấy vậy. Còn cái da này thì nó rất là đanh, rất là dai. Khi mà bạn chỉ cần dùng thử một cái tool hay bất cứ một cái dao á, chỉ cần khắc lên bề mặt da một cái thì cái này nó sẽ đứt gãy luôn, hay nó nứt ra luôn. Còn cái da này sau khi thuộc thảo mộc thì cái độ xốp trên bề mặt ấy, nó cho mình có thể bấm xuống, chỉ cần bạn chỉ miết móng tay thôi là nó sẽ tạo thành vết ở trên bề mặt da rồi. The leather cover cases the leather by soaking it in water, then lets it dry to the proper dampness, then uses tools to shape and stamp outlines of patterns to create relief for details like petals and leaves. The next step is to add color, which requires special techniques. Thế nhưng mà khi mà vẽ trên một tờ giấy hay là vẽ trên một cái toan sơn dầu thì nó hoàn toàn khác với việc mà bạn vẽ trên da. Bởi vì khi mà vẽ trên da thì là dùng màu nhuộm chứ nó không phải là dùng màu vẽ bình thường.
thì cái màu nhuộm mà cộng thêm cái hiệu ứng của cái bề mặt da ấy, nó không phải màu trắng, cái độ thẩm thấu nó cũng khác nhau. Khi mà đặt cái bút lên là nó ăn luôn màu vào cái bề mặt da, phải làm rất là cẩn thận. Màu đỏ bạn vẽ lên nó là màu đỏ, màu xanh nó đúng là màu xanh, tại vì nền nó màu trắng. Nhưng mà khi mà lên da ấy, cái da này nó là màu be, thì khi bạn vẽ màu đỏ lên nó thành hơi cam, vẽ màu xanh nó thành hơi xanh lá, nghĩa là xanh dương ấy, vào thành hơi xanh lá, còn xanh lá nó thành hơi ngả vàng một chút, nghĩa là nó bị ảnh hưởng rất là lớn bởi màu da. Furthermore, leather craft products also contain great spiritual value and the personal imprints of artists. Behind each decorative carving and pattern is a personal story. Thì mình cảm thấy là khi mà đưa được cái màu sắc lên da và là tạo cho cái miếng da nó kiểu sống động hơn, mình có thể đưa những cái mà kỷ niệm với họ, những có hình kỷ niệm này, có những cái mà gắn với cả những cái sở thích các thứ của họ, thì họ thấy rất là yêu quý cái sản phẩm đấy và gắn bó với sản phẩm đấy rất là lâu. Và mình thấy cảm rất trân trọng điều đấy. In addition to the usual products such as handbags and purses, this artist also came up with the idea of using shredded leather to make other small and beautiful accessories and souvenirs, but the durability remains the same. By this way, she can take advantage of everything from leather and avoid throwing away too much waste. Chất liệu da thì cũng có những cái rất là hay, ví dụ như mà mình có thể làm thành những cái kiểu bông hoa hoặc là những cái lá ấy, thì mình có thể làm ướt cái miếng da đấy và kiểu uốn nó lại thành và để đợi khô thì nó sẽ thành bông hoa, trông nó rất là tự nhiên và trông nó sẽ mềm mại hơn là những cái chất liệu như đất sét rất nhiều. Mình cũng thích cái việc là không thải ra quá nhiều rác và mình tận dụng đến tất cả những cái gì mình có thể. Tại vì những da vụn thì khi mà làm xong những sản phẩm lớn thì thật sự là cũng không biết dùng để làm gì. Thế cho nên là mình sẽ tận dụng những cái đấy, làm da khuyên tai hoặc là vòng tay hoặc là những cái móc khóa rất nhỏ và nó vẫn rất là xinh xắn. Leather products are well known for their toughness and durability. These artists are as tough as old leather. With their creativity, they make vivid leather paintings and accessories that have become favored by many customers. These initiatives have spread meaningful messages on mitigating waste and persistence in pursuing one's dreams through the youth. Most of you must have heard of the classic novel Les Miserables by French novelist Victor Hugo, as well as its world-famous musical adaptation of the same name. And now there's no need for Vietnamese audiences to travel anywhere anymore to enjoy this classic work, because for the first time, Les Miserables has been brought to perform right here at the Hanoi Opera House. And our On the Mic this week will dive into some of the behind-the-scenes stories of one of Vietnam's first large-scale musical theater productions with the play stage director himself, Nguyễn Triều Dương. Fans of musical theatre must have recognized this tune right away, as it's the overture of one of the greatest musicals ever made, a title deservingly given to Les Miserables by theatre lovers worldwide. If they happened to be in Vietnam recently, it would feel even more special, because for the first time, this classical musical work was staged and performed right in the capital city of Hanoi. Rất là xúc động khi mà lại được nghe lại những cái bài hát quen thuộc và những cái bài hát là rất là được yêu mến. Đặc biệt là khi mà bài I Dream được hát lên thì thực sự lúc đấy là cảm xúc rất là dâng trào. Cảm thấy như mình quay lại được mấy năm trước khi còn ở London. Mình nghĩ là hôm nay từ dàn nhạc cho đến các diễn viên đều đã cố gắng hết sức và đã làm rất tròn vai. I've seen the play before in the United States and I thought this was very good. The singers have such strong voices. I'm really blown away. Mình đã đọc cái câu chuyện tiểu thuyết này từ trước rồi và thấy là vở kịch này bám rất sát vào tiểu thuyết. Mình ấn tượng nhất ngay từ phần mở màn với vai diễn nhân vật Jamon Jang. Mình nghĩ là các diễn viên trong đoàn kịch đã cố gắng thể hiện cách rất là nỗ lực và nhiệt huyết.
For such a large-scale production to be realized is all thanks to the huge cast and crew from the Vietnam National Opera and Ballet or VNOB, including several overseas talents. One of them is director Nguyễn Triều Dương, who returned all the way from the UK with a lot of experience in the field to share. Thank you, Director Triều Dương, for joining our show today. First of all, can you share a bit about the version of Les Misérables? What are the similarities and the differences between the version that you are directing and the famous original version? The music I'm directing has kept the same meaning and the spirit from the novel originally from Victor Hugo. The love among and within the human during the difficult time is the message. And in my point of view, no one should ever change it. The music from original scores are being kept. The biggest difference between this version and the famous original version is that the time and place are set unspecified. In better words, I would like the audience to feel the act, the music, the lyrics, to take themselves to a time and place of their own that are related to them. It perhaps be the place that they have been, perhaps the place that they always dreaming to visit. The production of Les Misérables is very well known for its large scale and tons of props. However, I see that you have applied a minimalist approach to the staging. Could you elaborate about that? I went to see that in London. I remember how clever the set they made, because it's so difficult to build this musical, as you know, that we have so many scenes one to another, and you have to credit in less than sometimes 8 bars of music. Now that can be gone like in a click. So yes, I would say I'm proud of what we are doing. Minimalism doesn't mean it is simple. In theater set, with some special touches, I believe it is a clever way to take the audience to the time and place that we wanted them to be. The quality we are giving to the audience, I believe, is at the same level of the one I saw in London. How did you know and come to join the project of Les Misérables? I've heard that you fly all the way from the UK to Vietnam despite the ongoing pandemic. When I was in Hanoi for TED earlier this year, I got a call from VNOB. I was so excited. VNOB and I are familiar to each other as I sang in the choir 20 years ago with them until I moved to the UK. Traveling during the pandemic was a challenge for me, both physically and mentally. However, it's totally worth it. During that, when you sitting on the plane without knowing any people sitting around you, and then you living in a quarantine with the people you have ever met before, you just have to survive at first and then learn how to be happy. And the key for that, I believe, is love. That applied to me a lot and inspired me a lot of how to inspire the other as well on stage. Though only performed in 4 nights with a runtime of 2 hours each, it took VNOB a full 6 months to prepare and practice for Les Misérables. With a vision to preserve the soul of the classical work, nearly every element, including music, costumes and character names, is kept in their original forms. Là một cái vở nhạc kịch nó vô vàn những cái điểm phải làm, từ cái người viết tổng phổ, phân phổ, đến cái dàn nhạc phải tập luyện như thế nào, đến cái người dịch nghĩa, đến cái màn hình phải dịch nghĩa, và những cái tất cả những cái người VNOB phải học tiếng Anh để phát âm tất cả những cái bản nhạc đấy, cũng như hát bằng tiếng Anh và tập trong một thời gian vô cùng dài. This, in addition to their unfamiliarity with musical theatre, posed quite a challenge for the cast at VNOB, whose backgrounds are more steeped in opera. Với opera thì lại cần về vấn đề kỹ năng thanh nhạc phải có một cái chuẩn mực tốt hơn. Thì ở những musical này thì về cái phần thanh nhạc thì nó cũng rất quan trọng. Thế nhưng mà cái phần sân khấu nó còn quan trọng hơn rất là nhiều. Muốn vào được cái vai này hay muốn vào được những cái vai khác là chúng tôi đều phải nghiên cứu kỹ. Thứ nhất là mặt nội dung, thứ hai là âm nhạc, mà đặc biệt trong cái này nội dung thì hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cái vai Phie này là một vai cực kỳ khó về nội tâm nhân vật, về tính cách nhân vật, đau khổ về thể xác, về tinh thần, tâm trạng nó rất là giằng xé, và diễn được cái vai này thì thực sự là mình cũng đã rất là cố gắng, nhưng thực sự rất là mệt mỏi, bởi vì ngoài cái việc hát tiếng Anh đã rất khó với diễn viên của tụi mình rồi, cái hành động sân khấu, cái diễn xuất cũng là một cái rất khó khăn, nhưng mà cả ekip rồi mình cũng trau dồi học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước và cũng đã cố gắng rất nhiều.
Musical theater is yet to be performed in Vietnam, and it's very unpopular even to the local artists themselves. So was it difficult for you working with a cast that is unfamiliar with this art form? To perform many musicals, they have to be able to sing, to act, and also to dance. In this case, it's the movement. All of the cast have incredible voices because they have trained to be opera singers. However, the lack of acting and movement skills was a challenge for me to work with them at first. So the key to success here is knowing how to inspire them, to get them tapped to the new art form that they never have been before. One of the methods I use a lot that I would ask them, have you ever been through the similar situation in real life? In this way, it could be very personal, and I need to make sure that they feel safe to share that with me. And I have to start first. I would say that, you know what, I've been through similar case in this case. When I was 19, this happened. When I was 21, this happened. And then once they talk about it, I can see that they feel what the character needs to show. And then I say, you know what, let's keep it from here for now. And then the next rehearsals, we work from there. And the next rehearsals, they normally can go by band. I've heard that you and the cast have been working non-stop for the past 6 months, despite the social distancing rules. Well, it must have been hard. Do you have any unforgettable memories that you shared between you and the cast during the time that you guys are practicing? Singing while wearing a mask is very uncomfortable and weird, and limiting your singing ability. I would say that it's amazing that they didn't complain a single word. I remember the first time I was working with Jang role here, I asked him, do you know what is the most difficult thing while you're acting? He was really nice and honest, saying that, no, I don't. And I say, your eyes control everything when you act. So wearing a mask, to me, obviously, is limited what I can see the way they act, but I can see the feelings they feel. I take it from there. But luckily, it wasn't too long, so in the end, I'm allowed to see the face, which helps a lot. What do you think of the prospect of developing musical theater further in Vietnam? In my own knowledge, I know that lately there have been a few events created by non-professional or the students, which is a great signal to theater industry. I think in a not too far future, we would have a first generation of graduation in Vietnam. However, we should start as soon as possible. To be able to do that, we need a musical department art school. Meanwhile, maybe I can find some projects to be ready for them when they graduate. Once again, thank you, Dr. Chiu Seung, for joining the show today. We hope that your art endeavors in the future will receive a lot of love from audiences, both local and abroad. The children who live in the northern mountains of Vietnam surely love their hometown. However, they still must be curious about life in the big cities. Perhaps this is why a group of students in one of the most remote parts of Yên Bai province has become interested in hip-hop dance. To them, this is their way of bringing the joys that are usually found in urban areas to the mountains where they live. Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa. Dự báo vùng núi rét hại từ 4 đến 8 độ C. Nơi con sống là trên núi rất cao. Trên miền núi thì hơi buồn nên con quyết định nhảy hip hop để vui ạ. Tên Gia Minh. Con tên Móa Chuồng. Cháu là Giang A Ký, học sinh lớp 9A, học trường Lan Nhi, huyện Trạm Tấu, ở tỉnh Yên Bái. Chúng con đi học từ thứ 2 đến thứ 6. Rồi về nhà thường ở nhà thì mình giúp bố mẹ.
Thì sáng ăn cơm xong thì xách ba lô và sang trường đi bộ, từ nhà đến trường hết tầm 3 tiếng. Trên miền núi thì hơi buồn, nếu không có họ thì con hơi buồn. Vật chân khỏe rồi nha, tay cũng khỏe nha, phải bật mạnh rồi nha. Khỏe à? Có xem tao bật này. Chân này. Mạnh mà. Con xem nhiều clip nhảy hot, xem những bài thi ở dưới phố Hà Nội, các nước như Hàn Quốc, nước Mỹ. Các bạn nhảy hot ở dưới phố thì các bạn mặc quần áo khác hơn mình là người Mông thì mình mặc trang phục của mình, nhưng là hot mình vẫn mặc trang phục để nhảy ạ. Tại vì hot thì mình thiếu giày, mình tập bàn trên đất ạ. Dù có đau hay là như thế nào thì mình vẫn thích đam mê, mình vẫn tập. Lúc đầu con đi nhảy thì bố mẹ không cho phép, họ lo về sức khỏe. Mình tập từ lúc 8 giờ đến 12 giờ tối nên ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Lúc họ đang cưới thì mình vào nhảy, bố mẹ thấy bố mẹ cũng vui. Đối với một trường vùng cao như thế này thì cái hoạt động giải trí nó rất là hạn chế, nên nhờ có hai bạn này mang bộ môn hip hop đến mà các bạn học sinh trong nhà trường đã được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ nhiều hơn và mang lại cho các bạn niềm vui và tiếng cười. Có được những bài nhảy như vừa nãy thì chúng em phải cần tập luyện và cũng rất khó, phải nghĩ đi nghĩ lại, làm đi làm lại mới hợp được, mới làm được bài. Và con muốn nhảy hot là con có đam mê, con muốn nhảy. Con muốn mình nổi tiếng trong hip hop ạ. Cháu nghĩ là sau này cháu sẽ lên Hà Nội tập với những bạn ở Hà Nội. Mình nghĩ thì phải cố gắng. Sao lại có nước mắt? Do vậy là cạn súp ạ. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTVgo app from your Google Play or App Store, or tune in our channel vtv.vn for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.